অনেক কঠিন একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছে, আমি জানি না কতটুকু আমি কাভার করতে পারবো। চেষ্টা করব অ্যাকুরেট ইনফরমেশন দেওয়ার, কিন্তু জিনিসটা আসলে এতটাই সময় এবং কোয়ালিফিকেশানের সাথে মেজার করে যে উত্তর অনেক সময় অনেকগুলো হতে পারে। এখনকার টপিক আউসবিল্ডিং। আপনি বাংলাদেশ থেকে কিভাবে আউসবিল্ডিংয়ের জন্য জার্মানি আসতে পারবেন, আদৌ পারবেন কি না? ইয়েস, আপনি পারবেন। কোথায়, কেন, কিভাবে, এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে, লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব ভিডিওতে, যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আপনি পারবেন, এবং ইন দ্যাট কেস যে জিনিসটা আপনাকে প্রথম থেকে জেনে আসতে হবে যে আউসবিল্ডিংয়ের জন্য আপনি যে টাকাটা পাবেন, আপনি যে প্রতিষ্ঠানে আউসবিল্ডিং করবেন সে প্রতিষ্ঠান থেকে যে টাকাটা পাবেন সেটা অনেক কম। তার সাথে আপনাকে অ্যাড করতে হবে আরও টাকা। সেই টাকা দিয়ে আপনি আপনার থাকা খাওয়া যখন চালাতে পারবেন, তখন আপনি আউসবিল্ডিংয়ের জন্য ফিট, ফাইন্যান্সিয়ালি ফিট। এরপর যে কথাটা আসতেছে, আসলে আউসবিল্ডিংটা জার্মানিতে কারা করে? এই প্রশ্নটা আসতেছে কেন, যে আউসবিল্ডিং জার্মানিতে কেন করে, কারা করে? যে জিনিসটা এখানে 2 নাম্বার পয়েন্টে দেওয়া আছে, যে যারা, যেমন একটা কোয়েশ্চেন আমার কাছে আসছে যে আমি সাবসিডিয়ারি নিয়ে ডিগ্রি পাস করছি, বা সামহাও বাংলাদেশে ডিগ্রি পাস করে ফেলছি, এখন আমি আউসবিল্ডিংয়ের জন্য আসতে চাই। তো সেক্ষেত্রে আসলে এই জিনিসটা কি? ইন্টারন্যাশনালি যে আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে এডুকেশনাল সিস্টেম, সেটা ইন্টারন্যাশনালি যেভাবে রিকগনাইজ, তাতে আপনি যেখান থেকেই ডিগ্রি পাস করেন না কেন, যে কোনোভাবেই ডিগ্রি পাস করেন না কেন, সেটা মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্রুভড। আপনি যে কোনো বড় ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো এখন আপনি একজন স্টুডেন্ট যে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন, সে যখন আউসবিল্ডিং করতে চাইবেন, তখন সেখানে আসলে প্রবলেমটা কি, কেন এটা সবাই, এই জিনিসটাকে কেন সবাই ওয়েলকাম করে না? সেই প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তার আগে আসলে জেনে নিতে হবে জার্মানিতে এডুকেশনাল স্ট্রাকচারটা কীরকম। ছোট একটা ভিডিও অ্যাড করি, যেটা দিয়ে জার্মানির এডুকেশনাল স্ট্রাকচারটা বোঝানোর চেষ্টা করি। তাহলে আপনি অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবেন যে আসলে একজন মানুষ যে ইউনিভার্সিটির একটা পার্ট শেষ করছে, প্রথম ডিগ্রি, ফার্স্ট ডিগ্রি, যেটা ব্যাচেলার ডিগ্রি হোক কিংবা অনার্স হোক, বা পাস কোর্সে ডিগ্রি পাস হোক, একই কথা। তো তারা কেন আসলে আউসবিল্ডিংয়ের জন্য ওয়েলকামড না, সেটা এই ভিডিওটার থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা জানার চেষ্টা করি। It was time for another trivia episode to keep things mixed up a bit. So today I'm going to talk about the German school system, especially in comparison to the American school system, because I know a thing or two about that one. I'm not too well educated on the British school system. I know a few things, but I'm going to keep it mostly comparison to the American system, also because it's a much bigger difference. ঠিক যে কথাটা সে বলতেছে, যে আসলে দুইটা সিস্টেম, যখন জার্মান এডুকেশন সিস্টেম এবং ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান এডুকেশন সিস্টেম আপনি যখন কম্পেয়ার করবেন, তখন আসলে এটা অনেক কঠিন হয়ে যায় একজনের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাপার ক্ষেত্রে, যে আসলে সে কতটা শিক্ষিত। তো আস্তে আস্তে আমরা দেখব যে আসলে জটিলতাগুলো কোথায়। So that's going to be our topic for today. I have set up yet another chart, and I hope that will help you understand the mess that is the German school system. Enjoy! We start with something that you're probably already familiar with, kindergarten. In Germany, you can send your child to kindergarten from age 3 up to the age of 5. আমরা বাংলাদেশে যেটা দেখি যে আসলে কিন্ডারগার্টেনে আরও পরে দেওয়া হয়, যেমন আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমাকে মনে হয় 8 বছর সামথিং, তখন আমি স্কুল শুরু করি। It's optional but recommended, since kids start to learn about interacting with other children and also adults that are not their parents. And also, of course, it has sort of a daycare function. It's not really about preparing kids for school on a knowledge level, but more on a social one, if at all.
and basically it's a great opportunity to get in touch with other kids and ways to play that they might not know about yet. Kindergarten comes with a fee, but the amount of that is decided by the community the kindergarten belongs to. After this, kids start Grundschule, which literally means ground school, and is of course the equivalent to elementary school. It normally involves years 1 through 4, although there are 2 or 3 federal states that have a 1 through 6 system. Kids are divided into classes that they stay with for all periods. They also have a set classroom, which means that the teachers change rooms after each period. আমাদের দেশে যেটা হয় ঠিক একই রকমই। The only exception comes in for PE or sports, for which classes are often mixed, but only within one grade. So starting at second grade, grading comes into the mix. Now, the German grading system is a bit different from the American one. We use numbers instead of letters, namely the numbers from 1 through 6. 1 through 4 are the passing grades, which means 5 is a fail. You might notice this is the same scale as in the American system. Now, you might wonder what the 6 is for. It's not entirely clear to me either, but I think it's for differentiating between failing and just not having a clue at all. In between these numbers, there are quarter steps. For example, between a 1 and a 2, there are a 1 minus, which is like 1.25, a 122, which is a 1.5, and a 2 plus, which is a 1.75. The grades 1 plus and 6 minus are normally not used. On report cards in the end of the year, quarter and half grades are not used, which means if your average is below a 0.5, you round down, which means a better grade, and if you're at a 0.5 or above, you round up, which means a worse grade. We also get report cards at the end of each semester, although that's purely for informational purposes, and these only quarter grades get rounded up or down to the next half or whole grade. The grading at second grade level is very mild, and the kids only get grades for math and German since subjects aren't really taught perfectly separately before third grade. After Grundschule, there are 3 schools a child can go to or be sent to. Some federal states have the parents decide what school their child should go to, others let the elementary schools give out recommendations. Although it has to be said that these recommendations can be rather hard to object for parents. If you have a problem with a recommendation and the school sticks to their decision, your child might end up having to take an additional evaluation test, which is pretty hard to pass. Now, if the parents decide what school to go to, the next step becomes unnecessary, of course, but let's just assume we're in the system in which the school decides. If your average at the end of the 4th grade is between a 3 and a 4 or worse, although that's hard to achieve in elementary, so if that's the case, you would be sent to Hauptschule. This literally means main school, which can be explained by the fact that this used to be the standard school level until a few decades ago. Nowadays, its reputation has taken quite a few blows, but that's a different story. Hauptschule consists of years 5 through 9, in some cases 10, and teaches at a relatively low level. The schedules also involve subjects such as home economics and shop, so basically hands-on material. After finishing Hauptschule, you can either start an apprenticeship or continue your education. The next level, so to speak, is Realschule. This is the school you would be sent to with an average between 2 and 3 at the end of 4th grade. Realschule involves years 5 through 10. At the end of it, your education level is comparable to a high school diploma in the US. We call it mittlere Reife, so literally middle maturity. It's hard to explain. It's basically just a term for your diploma after 5 years of secondary school. After Realschule, you can also either enter into an apprenticeship with more options than with a diploma from a Hauptschule, or you can continue your education. Okay, deep breath. The most difficult is yet to come. আমাদের দেশে আসলে এই দুইটা পার্টের একটাও নাই। আমাদের যে কোনোভাবে 33 পাওয়ার পরে পাশের যে অপশনটা সে পাস করলেই আমরা পরবর্তী ক্লাসে যেতে পারি। এখানে সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে ক্লাস 4-এর একটা বাচ্চা তার উপরে কিন্তু জিনিসটা আসলে টোটালি ডিপেন্ড করতেছে, এবং অন্য আরেকটা দিক থেকে দেখলে তার টিচার তাকে যে রিকমেন্ডেশনটা দিতেছে সেটাই তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এখানে আসলে এই জায়গাটা থেকেই জার্মান এডুকেশন সিস্টেমের টোটাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যায়।
এবং অনেক সময় দেখা যায় যে হ্যাঁ বাচ্চা হয়তো অনেক মেরিটোরিয়াস, কিন্তু ঠিক ওই 1 থেকে 4 সে যখন বেসিকটা স্কুল থেকে এবং পরিবার থেকে অ্যাট আ টাইম পাবে না, তখনই কিন্তু সে বাচ্চাটা আসলে আর ভবিষ্যতে যে ভালো একটা কিছু করার সম্ভাবনাটা থাকে না। If after 4th grade your average is between a 1 and a 2, you get sent to gymnasium. This has nothing to do with the English meaning of gymnasium, by the way. Thank God, a school only consisting of sports would have killed me. Gymnasium pretty much consists of 2 stages. There are years 5 through 10, and then there's the Oberstufe, which means upper level. These last 2 years are really different than the ones before for a few reasons. But let's go one step at a time. One more important thing is that until a few years ago, all federal states consistently had a gymnasium with 9 years, so years 5 through 13, not 12. In some federal states, this was changed to an 8-year system called G8, which is short for Gymnasium 8 Jahre in comparison to G9, so 9 years. I will explain the rest with the 9-year system because frankly G8 doesn't make sense, nor does it work with other parameters there are within the curriculum, etc. Also, it might get changed back soon. You never really know exactly what's going on with school politics here. So basically, just so you know, you might get different answers to the question how many years of school there are in Germany depending on the federal state the person explaining it to you is from. Okay, now, continuing with the G9 system. After year 11, you're a bit above US high school level, so now you can either quit school and get an apprenticeship or go to a Fachhochschule, which is a lot like college. It still has school-like structure. সুতরাং আপনি যদি এখন গিমনাজিয়াম 11 ইয়ার্সে এসে কুইট করেন, তাহলে আপনি কিন্তু আলটিমেটলি ওই একই জায়গায় ফেরত যাচ্ছেন যেখানে রিয়াল শুলে আর হব শুলে থেকে পাশ করে ছেলেমেয়েরা আসতেছে। সো এটা মাথায় রাখতে হবে। But it's a bit more like uni already. Also, it's designed to prepare you for a specific field or profession. If you don't quit after year 11, which is the normal thing to do if you stayed in gymnasium up to this point, you enter into the Oberstufe. A few things change at this point, as I've mentioned. First of all, the grading system gets changed. The grades are still numbers, but they now range from 0 to 15, the passing grades being 15 through 5, which means the lower numbers are now worse than the higher ones. So a 0 equals a 6 in the old system, while a 14 equals a 1, making a 15 a 1 plus. Instead of quarter steps, the difference between each number is now a third of a grade in the old system. So a 13 is a 1.3 and a 12 is a 1.6, making 11 the equal to a 2 in the old system. A minor difference is that, unlike in all the years before this, students now change classrooms depending on what subject they are attending and are also mixed with different people for each subject. So there are no sit classes anymore as there are until grade 11. Teachers still change rooms as well though. They don't have their own classrooms, but they keep the material etc. in the Lehrerzimmer, the teacher's room. Another difference is that now the report cards after each semester do count and are no longer pure information. The 2 final years are counted as an entirety, which is divided into 4 semesters. All points earned during these final 2 years are counted together at the end, adding in the grades of the final exams, which we call the Abitur. The rules for what subjects to pick, how many points to reach, and how many final exams to take differ from every federal state to another, since school is a federal matter, not a national one. But one thing stays the same everywhere: the Abitur consists of several written and 1 oral exam. These grades are multiplied and then added to the score that's been assembled over the past 3.5 semesters. When all points have been added together, the final amount is then converted back into the old grading system, meaning that in the theoretical case that a student would come out with nothing but 14 or 15 points in every test, oral grade, exam, and what have you, their Abitur grade would be 1.0. সুতরাং এখন কথা হচ্ছে যে আরবিটুরটা বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ার করা যায় কিনা। হ্যাঁ, আরবিটুরটা বাংলাদেশের সঙ্গে কম্পেয়ার করা যায়। ইন দ্যাট কেস আপনার যারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা রাখেন, সেটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হোক কিংবা কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি এগুলো হোক, অথবা কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হোক, এগুলোতে যারা ভর্তি যোগ্যতা রাখেন তারা হচ্ছে জার্মানিতে আরবিটুর পাস। সুতরাং সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু রিয়াল শুলেতেও না, গিমনাজিয়ামেও না, তারা রিয়াল শুলেতেও না, হফ শুলেতেও না, তারা কিন্তু অরিজিনালি জার্মান স্ট্রাকচারে গিমনাজিয়াম, ওভারস্টুফে এবং আরবিটুর করে পাস করে ফেলছে। I'm sure your head's spinning right now, and I can't blame you.
Just imagine that if you actually do want to go to school in Germany, you'll have to be aware of all of this, plus the individual regulations of the federal state you live in. If you pass the Abitur, you will be at a level that is comparable to the end of the second year of an American college. Or, for the Brits out there, it's regarded as the same stage as your A-levels. I've been told that at some American colleges they actually accept an A-levels diploma to the extent that you can go straight to third year instead of first when starting. But let's go back to Germany. After the Abitur, of course you have all the options I've mentioned before, plus you are now qualified to go to a Universität, so a university. We used to have a university diploma unique to Germany, but after a reform a few years ago, it was replaced by the bachelor-master system for most subjects. It was a bit awkward to combine with the existing systems, but as a result, the BA subjects are now a bit more school-like. Not as much as at a college, but definitely a lot more than what German university used to be like. Some subjects do, however, still use an old system. One more important thing is that university is pretty much free. There are some fees that have to be paid each semester, but they normally don't exceed 200 euros. Most of the time they're more around 100. We used to have higher fees until last October, but that was only introduced a few years prior, and they managed to get rid of that again after adapting to the BA system. Now, I left out one more thing. After Hauptschule or Realschule, if you decide to keep studying, you can either try to enter into a gymnasium, although that is rather hard to do, or you can go to a Realgymnasium. They normally don't have classes below grade 9, since it doesn't really make sense to send your kid to one of these right away. From class 9, they follow the same system as regular gymnasium, and they have one perk. They were excluded from the whole G8 deal, so they've always had years 9 through 13. At the end of one of these, you will also have an Abitur, but with an emphasis on a certain field. There are schools that specialize in economics, for example, others put an emphasis on IT and or technical subjects, etc. After passing one of these, you will also be qualified to go to university. So summing up, school in Germany is a lot cheaper than in the US and currently still leaves you with a better education. It has, however, been a big mess for the last 10 years or so, and that probably won't change all too soon. If I left you... সুতরাং আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে হাউস বিলং করতে আসতে চান, ইন দ্যাট কেস আপনাকে যেটা করতে হবে, রিয়াল গিমনাজিয়াম খুঁজে বের করতে হবে। রিয়াল গিমনাজিয়ামে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং রিয়াল গিমনাজিয়াম পাস করে আপনি আরবিটুর করতে পারেন। আপনি ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারেন, অথবা আপনি আউসবিল্ডিংয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন, অথবা সরাসরি আউসবিল্ডিংয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই যে প্রথমে যে কথাটা বলছিলাম যে কেন ওয়েলকাম করতেছে না মানুষ, আপনি যেখানে আপনার ভর্তির যোগ্যতা আছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার, সেখানে আপনি চলে যাচ্ছেন আউসবিল্ডিং করতে। দ্যাট মিনস আপনার ওভার কোয়ালিফিকেশান, আর এই ওভার কোয়ালিফিকেশানের কারণে কেউ এটা ওয়েলকাম করতে চায় না। কারণ আপনি হয়তো এখন বুঝতে পারতেছেন না, কিন্তু আপনি যখন কাজের ক্ষেত্রে যাবেন, আপনি যখন জিনিসটা শুরু করবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে জিনিসটা ইরিটেটিং। একটা ছেলে ক্লাস 6, 7, 8, 9 পাস করে আসলো, আপনি অনার্স পাস করে সেখানে গেলেন, ডেফিনেটলি আপনি তার থেকে বেশি জানেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একজন টিচার যে আপনাকে টিচ করতেছে তার থেকে বেশি আপনি জানতেছেন। সো এই যে একটা মেন্টাল একটা দ্বন্দ্ব, মানসিক যে দ্বন্দ্বটা, এটার কারণে আসলে অনেক প্রতিষ্ঠানে এটাকে অ্যালাউ করে না। কিন্তু এখন যদি দেখা যায় যে আপনি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান খুঁজে পেলেন যারা রিয়াল গিমনাজিয়াম এবং তারা আপনাকে ওই সুযোগটা দিচ্ছে, তখন আপনি হয়তো এই জিনিসটা বিল্ড আপ করতে পারেন। সুতরাং আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে রিয়াল গিমনাজিয়াম কারা, তাদেরকে। সো এখন যেটা যে ভোকেশনাল ট্রেনিং বা আউসবিল্ডিংয়ের যে সিস্টেমগুলা, সেগুলো এখানে লিখে দেওয়া আছে। আমি লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দেব, আপনারা পড়ে নেবেন। এভরিথিং এখানে ডিটেলস লেখা আছে এবং
খুব ইম্পর্টেন্ট যে লিঙ্কটা সেটা হচ্ছে ausbildung.de। এখানে গেলে আপনারা আরও হাজারটা ইনফরমেশন পাবেন কিভাবে কোথায় কেমন করে অ্যাপ্লাই করবেন। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।